Karong panahona, daghan ang nagkadaiya nga atong masagap nga impormasyon nga gikutlo gikan sa lain-laing mga dapit. Anaa ang nagkadaiyang programa sa radyo, telebisyon, social media nga gisabuag ngadto sa publiko. Apan tinuod ba kining tanan? Nalamdagan ba kamo sa mga importante mga butang nga dunay kalambigitan ang atong katilingban? Naglibog ba kamo kung unsa ang tinuod? Naglibog ba kamo kung kinsa ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo padulong kung buot kamo nga masayod sa tinuod nga hitabo? Kinsa ang angay ninyong pamation og masaligan aron mawala ang inyong kalibog? Wes, paminaw kamo sa Kapihan sa Dipolog. Simultaneous broadcast live over RMNDXDR 981 kHz og ingon man sa IFM 94.1 MHz og makita og madungog usab sa website nga www.rmndipolog.weebly.com og sa Kapihan sa Dipolog Facebook og YouTube accounts sa social media. Dinhi sa istasyon nga inyong gisaligan kanunay, ang istasyon nga kanunay nagtug-an sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang bugtong nga public affairs program nga balanse, patas, nagtug-an sa matuod nga panghitabo sa atong dakbayan sa Dipolog ug dapitan og ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Busa, mga higala og kaigsuunan sa kahanginan, paminaw kamo kanunay sa Kapihan sa Dipolog sa matag adlaw nga Domingo sa may alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kamuntagon sa RMNDXDR ug IFM sa official venue dito sa Sunburst Camela Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog gihatod kaninyo pinaagi sa maayong kabubuton sa EPT Media Services. Mahinggintag kini ang Kapihan sa Dipolog. Live na usab kita nga madungog ninyo pinaagi sa atong kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXDR AM 981 o gingon man sa IFM 94.1. Congratulations sa ato ang RMN DXDR sa iyang ika-35 katuig nga pagsibya dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa dapitan o gingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Unya atong i-discuss gamay no before sa atong program proper ang unsa ka mahinugdanon ang pag-broadcast diri sa atong RMNDXDR nga ni survive through the years since 1980. It's now 2015, no? So pare-pareho kinabuhi ang ato ang Kapihan sa Dipolog o ingon man pagmugna gayud pag-start sa broadcast diri sa ato ang RMNDXDR. So again, congratulations sa men and women behind RMNDXDR through the years, no? Daghan kita mga manager diha nga na himamat, na katrabaho, silang Radim Gutang, silang Bobby Razo, Anhing Bobby Razo, si Edgar Surunda, kauban nato diri na gani sa panel, tapos si Ricardo Villaronte, no? Tapos si Joel Sanson, si Ramil Banges, kinsa pa to tax na atong primero jud si Wabi, ha? Bert Wabi, no? Pero wala mi nagkamit gid niya. Basta through the years daghan kitang nahimamat nga mga manager o mga ingon man nga mga magsisibya diya sa atong RMNDXDR. Kay kining Kapihan sa Dipolog, anak man yun ni sa RMNDXDR ever since, no? So, wala kita ni transfer og istasyon. Through the years, ang Kapihan sa Dipolog pod, naglain-lain ang mga panelists og anchor. Angtor nga napunta rin ako, pirabuwag lang for almost 5 years now, no? So, thank you so much, to God be all the glory. So, congratulations nga to sa atong station manager karon nga, si Mr. Milchor Coronel, no? Kauban lang Mardy Libres, silang Kenneth, no? Sa tapilidon, Kenneth Tax, Bustamante, si Rogie Monera, tapos si Taxi Lumba, of course, si Danny Lood, naadiha po ga program, si Inday Curacha, akong kauban si Paul Jim Socolan, tapos ako na, it's a big revelation, no? Si Inday Curacha, muna siya si Paul James Socolan,
Tapos, kinsa pa kayo diya, si Silbert, of course, Silbert, adeti ko doon yan, no, sa social media na nato, no, sa nga mo idagdala po sa itong live streaming, pero absent siya karon katapos Dumaguete, ni-graduate ang iyang anak dito sa Dumaguete. Congratulations, no? Mga alas 10 niya pa manggod siya maabot sa barko, so dili siya kaabot sa itong kapihan sa Dipolog. Oh, pero naapa siya, namurag pahabol ko siya siyang treat na to. Dayon, muna ito ikalipay, no, nga, ang DXDR ni survive good through the years. Na natay bagong tawag niya, tax, no, puhon mo lang Ginoo, ma-improve ang coverage, no, sa ato ang kapihan sa Dipolog, especially kay sunod bulan, no, ang building, Nana? Oh, paabot lang approval sa bagong building og tower, ang tower nana sa Turno, no, luyo sa cooperative store sa ato ang barangay Turno ni Rapay sa Dipolog. So, sipa naging kayo pohon maling Ginoo ang ato ang kapihan sa Dipolog, no? So, to God be all the glory once again. Og daghan kay salamat sa management sa Radio Mindanao Network nga mo'y nagdala og kinabuhi, nagdala sa atong ang istasyon nga nagdala sa atong kapihan sa Dipolog every Sunday from 9 to 11 o'clock in the morning. Then diri po ang atong official venue, of course, ang Camila Hotel 1 nga wala nagluib kanato kanunay, na si Sir Manager sa ato ang Camila Hotel 1, sila Joey, dinhi sa kanunay, nagsuportar, nagtambayayong, o nagtabang sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. So kinay si Edith, pahinti mo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Magkikauban o sabi ninyo sulod sa duha katakna nga tulumanon, the only public affairs program here in the Dipolog City, the Pitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Kauban nato ang atong nagdulugtong karon nga bisita gikan sa Department of Agrarian Reform, si Mr. Muhammad Dasan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa DAR. Siya ra usa pero unya magpungasi ang mga pangutana, pero ang iyang tubag pod grabe po kayo nga mo tunong pod sa unsay gipangutana kay kini siya hands-on man gini siya sa tanang mga programs or projects sa DAR dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. And then of course, atong ipanawagan karon ang ato mga panelists, inapunta nga on the family way nato sila dire, si Konsehal Ruben Ligorio, si Board Member Ronilio Boyli, si Edgar Soronda, si Paul James Socolan, si Alfonso Ponce Roda sa Philippine Information Agency. Kay di ana kauban na nato atong duha usab nga banggiitan nga mga panelists dinhi sa atong kapihan sa Dipolog. First and foremost, I would like to acknowledge the presence of former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and how's your Sunday? It's already April 26, 2015. Salamat dito. Okay kayo ang itong Sunday karon, no? Very Sunday yun. Ug atong mga kauban karon labi na sa atong resource person, no? Si Pardo Muhammad Daso Adjo og si Jules nga niya karon, no? Salamat og happy Sunday. Thank you so much, Sir Matoy. Sir Matoy kay mao man ni siya ibanggitan nga Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University. Dili ni commercial ha, sir ha, para lang ni pagpahibalo nga diana sa atong GRMSU makatumbang usab og mga makaproduce og mga banggitan mga abogado. Dili lang mga abogado kundi sa bantang mga kurso kay it's a state-owned university, no? So ana pod ang atong mga kaanakan diha pohon nato ipa-enroll po pohon. Sir Matoy. Pasumpay dit enrollment is going on sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. Then, doon na may entrance exam, they can always go to my law office, no, dito, sa Kwan. And then, I think the classes will start on August 15, if I'm not mistaken, no? But we have to verify this. Okay, thank you so much, sir. Dili na commercial, ha? Pais na ko na taniya niya dapit. And of course, we'd like to acknowledge our CPA panelists from the Department of Trade and Industry. Kuyog gini namo sa atong kapihan sa Dipolog nga mediator dito sa NGCP. Sadya kay mi sa tanan. Julio Salaveria. Jules, how are you? Thank you, Dave. Mahing buntag sa tanan. Hilabi na gayud sa mga nagpaminaw ni ining programa. Pasaylo ako atong Friday, wala ko naka-live o greet sa ato ang mga DXDR Fans Club kay gitawagan kog 6:50 nila Mardi panahon man tong naatok ko sa CR. So pero nagpadala ko og text message, no, kay
dili maabtan og 35 ka tuig ang RMN Radiomon Network hasta pud ning kapihan sa Dipolog kung wala ang ato ang mga suki nga mga tigpaminaw. Correct. So kana no, again happy 35th nga anniversary sa RMN. And then nakadumdum ko 1980 unsa pa man kong graduha ato grade 2 no, wala ko magtuo nga karon parte na pud ko sa RMN through the kapihan sa Dipolog. So mo nang malipayon kitang tanan, and then nadungog po na ako gani kaganina no before ko nag-prepare para diri sa mga programa, mga music kanina sa RMN. Makapadumdum po sa atong mga kagahapon. Apil na po itong mga disco nila, mga style, no, sa mga sayaw, kani ato, brag. Mengko, maayos kayo ang ato adiri nga RMN DXDR. Yes. So, thank you. Okay, thank you so much, Jules. Ako ay greet si Elma Javier, no? Ang ato ang teacher des Dipolog Pilot Station School. Teacher des akong anak nga si Lady nga sa grade 4, din karon nurse na to sa Saudi. Iyang ipangumusta si Ma'am Elma Javier, no? Master teacher na diya sa Dipolog Pilot Demonstration School. Usa ni siya sa opisyale sa DXDR Fans Club. So sa tanang DXDR Fans Club, good morning niyo tanan kay balo ko ga-monitor kamo sa ato ang kapihan sa Dipolog. Muni atong mga captured nga listeners Sir Matoy. Kada Domingo nga tanan ang DXDR Fans Club na maligya ni sila mga herbal soap, no? Nakapalit ko sa ila ang carrot soap, tag 20 pesos lamang, maayo kayong pagkagama. So mopalit mo adto mo dito sa DXDR na dito ang ilang livelihood nga sa puto sa atong manager si Mel Coronel. Mo din nga nice kay mong kutos karon dit. Lawless. Okay, thank you so much. But before anything else, yes, Jules? Ako pong i-greet no, nag-text siya karon padagway ni nakadungog nga apil ko sa kapihan sa Dipolog. Ako estudyante nga naa karon sa Bangko Dipolog si Mr. Reggie Canillas. Good morning din nimo og pangagda sa uban ko silinganan. Maminaw ni na ato ang programa. Kay diri sa kapihan sa Dipolog dili lamang ang kape mo ipatsyada kundi ang ato apong mga topics. Okay. Okay. Thank you so much. Ayata mo ato sa ato ang mga panginabuhi, Jules. So natoy og sa kanang parpo, dasan adyo. Tuguti nga mo padayag kita sa atong mga pahasubo, sa igsoon sa atong BFF, no? Manghod ni Cynthia Daimil Cabrera, nga si pahibalo, alang sa mga kaparintihan, kahigalaan, ni Francisco B. Daimil Jr., nga namatay kaniadtong Abril 21, karong tuigan ni Abril 21 dito sa ilaang diara sa ilaang panimalay luyo sa Kapitolyo, no, na diha ang iyang haya luyo sa Capitol Building. Dayon ang iyang lubong ipahigayon karong Mayo 1, karong Friday sa may alauna ang takna sa hapon dito ang misa sa atuang Holy Rosary Cathedral in the Plains sa Dipolog, and then afterwards ang lubong ipahigayon sa atuang public kaning Catholic Cemetery, no? So nakausap pa ato mga pahasubo sa pagpanaw sa atong amigo, atong higala nga si Francisco B. Daimil Jr. namatay ni atong Abril 21. Ang haya anaara diha sa iyaang panimalay luyo sa Kapitol ning Dakbayan sa Dipolog. Ang iyaang lubong ipahigayon karong Mayo 1, Biyernes sa may alauna ang takna sa hapon. Dayon ang misa dito sa Holy Rosary Cathedral, ang lubong human sa misa ipahigayon diya sa ato ang Catholic Cemetery. Ang nanawagan, ang magbangutan nga pamilya sa namatay na si Francisco Daimil Jr. So, welcome condolences coming from Kapihan sa Dipolog. Og ari kita sa atong panginabuhi, magpasalamat kita sa atong mga sponsors nga mo'y nagdala o kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, matag bulan o matag tuig nga tanan na maod gayoy nagbuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Daghan kayong salamat sa atong mga sponsors, and they are the following: Janos Marketing nga namaligya sa mga spare parts sa lain-lain nga mga sakyanan, ilabi na gayud ang mga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o uban pa sa ubos lamang nga presyo.
ang Chanos Marketing, anaan ang himutang sa Quezon Avenue ng Dakbayan sa Dipolog, gipanag-iyahan ni ABC President Honorable Janos Sio ug nahimutang matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Janos Marketing nga gipanag-iyahan ni ABC President Honorable Janos Sio. Daghang salamat ngadto sa ato ang Vice Governor, Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte nga si Honorable Senen Alves Angeles. Kanunay nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog o ingon man sa matag karunugon niya ato maimbitar diri isip ato bisita sa atong kapihan sa Dipolog karon makahisgot usab kita sa mga kalambuan sa atong tibuok probinsya sa pagpangulo sa atong gobernador nga si Governor Roberto Y. Uy. Daghang salamat usab ngadto kang Honorable Julius T. Napikit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, kini siya Jules o official travel si Vice Governor is si Presiding Officer Pro Tempore, siya mo'y mopuli o preside sa session sa Sangguniang Palalawigan. Abdik kayo si Honorable Julius T. Napikit. Ambungan abdik ong banggiitan nga abogado. Basta Julius Napigit kana siya. Kauban, kato kayo ni Julius Salaveria. Julius Cesar, matod pa ni Sir Matoy Barinaga. Kini, siya may tag-iya sa mga kwarta sa lapi sa gobyerno diha sa atong probinsya. Kay siya may musala o unsang paggasto ang mga salapi diha sa panudalan sa probinsya. Si Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, magbuot ni siya o unsaon paggasto ang kwarta sa katawhan. Nga dili, mapunta mawalda sa mga namunuan. Okay? So, muna si Bukal Romulo P. Soliva. Daghang salamat, Joel, sa atong giadtoan sa National Grid Corporation of the Philippines nga exclusive kita nga gi-tour dito sa NGCP sa ilaang substation sa Balore o ingon man dito sa Carmen, no? Balore substation sa Iligan City o ingon man dito sa Carmen station nila sa NGCP sa Carmen, Cagayan de Oro City. Exclusive from nga giatinan sa kapihan sa Dipolog mga panelist, no? Daghan kayong salamat sa pag-abi-abi tanan gikan sa transportation, kaon, accommodation sa hotel hangtod dito sa front restaurant. So, daghan kayong salamat ngadto kang Ma'am Bichay Elizabeth Ladaga, ang Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City. Ug ingon man kang Bambi Capulong based in Davao City nga niadto gyud sa Cagayan de Oro City para makigimamat ato ni receive nato gyud dito. So grabe kaayo. Thank you so much for the overwhelming accommodation and entertainment sa NGCP na nagkanayon dili magpalupad og tabanog kay Hamir Mantaron haduol og ilawom sa transmission lines aron dili makuryentihan kay once nga mosangit ang tabanog sa transmission lines dayon kuhiton sa mga bata or katkaton kay mawili sa tabanog mo kirig-kirig kay makuryentihan. So kinahanglan maglikay kitang tanan. A message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Stay safe. Matod pa. Apil na tong dili magtanom sa vegetation. Dili magtanom along the transmission lines o mga kahoy. Kana atong National Greening Program sa diina, ato na tong gi-istorya diri last Sunday, si Senro Jeffrey Saya sa diina, nga kung naay gusto magtanom og mga kahoy, kay magpahibalik sa ato ang ato ang kalikutan, ato environment, dili mo tanom sa along transmission lines, ang dili mga kuryentihan. Dili makako sa pag-trip sa ato ang kuryente o mag-brown out kadayon kitang tanan. So, mga po na siya ay problema dito sa Lanao del Norte o Lanao del Sur sa NGCP. Amot mga buutan pa mga tao dito mananom o kahoy nga nung problema ang NGCP. Kaya mananom o kahoy, naamapot sa transmission line. Kaya ron makabayad ang NGCP. Sakto po marketing strategy, no? Magtukod pagbalay. Bayaran din sila, rumahawa, balik na po silang tanom, balik na po bayad. So, it's a never-ending process.
Okay, so thank you so much. Okay nga man sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery located sa Barangay Lingasad, Pulango, Zamboanga del Norte. Okay nga man, ang ilang lumbers, nahimutang sa J&P Lumber Yard, located in Barangay Galas, Dipolog City. Di panag-iyahan ni Mr. Porfirio ni Cesario. Mao ka na ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer. Dagang salamat nga to kang Attorney General Jojo Napigit, ang atong City Councilor nga banggitan diya sa Konsilyo sa Dakbayan sa Dipolog. Pagingon man kang Mr. Nelson Velasco, ang atong Provincial Environment and Natural Resources Officer Contenro sa DENR Santa Isabel ning Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Sendro Jeffrey Zayas sa DENR Santa Isabel, Dipolog City, nga ato pong gi-schedule nga next time na po mag-istorya tabahig mga coral reefs o guban pa. O ingon man kang Mr. Muhammad Dasan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform Santa Isabel ning Dakbayan sa Dipolog, nga mao'y atong bisita karong buntaga. O daghan kayong salamat ngadto sa Alphabet Sand and Gravel Supply, dealers of sand and gravel, balas kon graba, filling materials, soil and clay, o ingon man hollow blocks. For rent, ang ilang concrete mixer, o ingon man concrete vibrator. Contact kag Engineer Bon Barrera na nagtag-iya niini sa Alphabet Sand and Gravel Supply, ano hinutang sa Barangay Torno ning Dakbayan sa Dipolog at banggayod sa Zamboanga del Norte Cooperative Hospital. Matawag sa telephone number 212-3266 o ingon man sa cellphone number 0920-925-3749. Mao ka na ang Alphabet Sand and Gravel Supply nga ipanag-iyahan ni Engineer Bon Barrera. Dagang salamat ngadto kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte, nga partner usab nato kanunay diri sa atong kapihan sa Dipolog. Kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1, Department of Labor and Employment, Condoli, Philippine Consulate sa Hong Kong. Atong partner usab sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Og ingon man kang Konsehal Ruben Ligorio, Konsehal sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, panilis sa kapihan sa Dipolog. Og ingon man kang Board Member Ronilio Boyli, President Regional Board Members League of the Philippines, panilis sa atong kapihan sa Dipolog. So daghan kayong salamat sa atong mga sponsors nga nagdalag kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog o hinapunta nga daghan pa usab nga mosulod natong mga sponsors sa atong kapihan sa Dipolog. So we'll start off with our proper discussion sa atong public affairs program kapihan sa Dipolog. Kauban nato diri ang ato ang nagbinugto nga bisita gikan sa Department of Agrarian Reform nga si Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 Muhammad Dasan Adjo. Good morning sir and welcome to kapihan sa Dipolog. Hello. Good morning, Edith. Good morning, Atty. Barinaga. Good morning, Julius. Good morning for radio listener. The Department of Agrarian Reform would like to update you the status, the life of the agency, especially in relevant to our current history of the Department of Agrarian Reform. In terms of its project, program, and activities. Actually, the project and program activities of the department each aim to contribute to poverty alleviation by sustaining agrarian peace and stability to improve of land security, farm productivity, and income and well-being of our agrarian reform beneficiaries. So this morning, we would like to disseminate to the listener public on the status of the detailed status of the Department of Agrarian Reform. Okay, thank you so much, sir. Direct to the point na question. Nakatabang ba ang Department of Agrarian Reform pinaagi sa inyong Comprehensive Agrarian Reform Program sa mga katauhan dinhi sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Pitan, o ingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Nakatabang ba
Actually, if you try to look at the history of the Department of Agrarian Reform, they have a positive contribution to the development of the Zamboanga del Norte. From the 1972 of the program of Department of Agrarian Reform, we have assisted the farmer in terms of the land transfer, in terms of the support services, in terms of resolving some cases affected between the landowner and the farmer. In the case of Gudud, before in the resettlement area, Gudud before, it was to the bomb of the Department of Agrarian Reform that transformed Gudud into each municipality. That we have $1 billion of pesos to spent for the development of Gudud municipality. And besides the Department of Agrarian Reform, and in its inception in 1972 up to this time, we have 6 foreign assisted projects assisted to our the community, the province as a whole, and in its people, specifically on the farmer. Like in the case of the PRs, it is assisted by the Belgian government. We have the CDP 2 assisted by the World Bank, while other agencies are also helping the DAR in implementing the project. Plus, we have the WIMSIP, which is assisted with the I for International Fund Agricultural Development, and we have the RSP 1 and 2, which also assisted by the JICA, which is Japan International Banking Corporation, and we have also the SPEC, the solar power technology, assisted by the Spanish government. And we have now the ERCP2 assisted by the Asian Development Fund. But the rationality of this project is to improve the privatization of our province. And that is where the gesture in this assisted project are very, very strict in terms of project implementation, by which they can look at the positive indication of our development of the province, both the physical development of the province as well as the people within the clientele of the project. And I understand it will help a lot on the economic and social aspect of our client, especially agrarian beneficiary of the province. Okay, thank you so much, sir. Before mangutanas lang Sir Matoy, kay naglista ni daghan og si Julius, no? Headline news sa atong national newspaper this week lang, no? Last Thursday, matod pa nagbansiwag na headline. DAR audit bears 12 billion mess. Matod pa sa Commission on Audit. Kay ang duha dito kadagko nga puntos nga gi-cite dito sa COA report, matod pa nga nag-involve sa 12 billion pesos, no? Nga murag wala maayong pagkagasto sa DAR, inapunta nga wala mapilri ang Zamboanga del Norte. Matod pa, DAR did not meet its goal in poverty alleviation in agrarian reform communities in the year 2013. And secondly, there was a delay in agrarian reform infrastructure support project phase 2, RSP, and agrarian reform community project phase 2 implementation. So, along this line, pwede ba nato mga masayran, Sir Adjo, kung tinuod ba kami, apil ba ini ang Zamboanga del Norte nga maoy headline sa ato ang national newspaper karong simana? Sir. I would like to speak on Zamboanga del Norte. No? That is the quotation made by the inquirer is a national in scope or assessment, national in assessment. For the case of Zamboanga del Norte, the Department of Agrarian Reform, we are managing 56 ERC agrarian reform communities. And ERC is a cluster of 5 to 10 barangays will be clustered, and we will use our focus. Our focus is we have two-pronged approach of our focus. One, we have to develop the community, and we have also develop at the same time. We have to develop our clientele, the agrarian community, via our livelihood project, via our agricultural development and enterprise project. No? So we have yearly activities made by that. It is only funded. Part of our means
our in our program is the ARDA, yung Agrarian Reform Level Development Assistant. Doon sa ARDA, yung ina-assist namin yearly ang performance ng Agrarian Reform Beneficiary. Out of the 56 PRC and 34 ERC under the level 5. Yung level 5 meaning they are already mature, they are attained age development in terms of organizational maturity, in terms of economic respect, in terms of the infra project, in terms of the organizational maturity, meaning the officers of the corp are already matured in running the organization. So nagkaroon, yung the rest, we have also 14 of our ERC under the level 4, which is the highest is level 5. And we have still other within the level 2 and the level 3. And that is why now we have to focus on those ERC level who are in the level 2 and the level 2 to improve the lives of our beneficiaries, especially our agrarian reform beneficiary. That's our, in the case of Zamboanga del Norte. But the next question down, on the case of the RCP2, generally in the RCP2, we have 56 sub-projects approved by the national. And out of the project is amounting to 406 million. We are here, our status of our project in the province of Zamboanga under ERCP2, assisted by the ISA Development Bank. We have by municipality to. Okay, sir. Go ahead sa imuang kodigo penal diha. We have in the case of Sindangan. In the case of Sindangan, we have 4 sub-projects. And it is amounting to 35.5 million. And we have 3 sub-projects of the Sindangan already completed. Except now, for concreting of Motivo Santo Rosario FML access road ito, ongoing yung implementation nila. In the case of Pagutalak, we have 6 sub-projects. They're ongoing. I understand meron na dito na completion. Especially yung basic social services ng mga like school building, meron na dito. So this is amounting of 10 million in the case of the municipality of Pagutalak. In the case of municipality of Baligyan are already completed. And the OGR are now awaiting for the download of the request for this monetary assistance coming from the ISA Development Bank as well as from the Philippine government. And this is the budget standard to the Department of Finance through Municipal Development Funds Authority Organization. Office pala. Excuse me, Municipal Development Fund Office of the Department of Finance. And the case of Labason, we have 16 sub-projects approved, and we have 15 completed. Only one is yung FML, ongoing yung implementation in the case of the municipal. It is about 36.3 million pesos, and we are now waiting for the download of the budget for kasi dito kasi sa Department of Agrarian Reform under ARC2 project natin cost sharing ito from the department and also from the local government. In the beginning, there will be depende sa class of the municipality. Later on, nagkaroon ng 50-50 cost sharing. Nahihirap pa ng mga LGU, lalo na ng mga LGU natin, may masyadong limited yung era nila, na yung 20% nila doon, hindi maka-afford. Even the governor are now shouldering some of the equity by the LGU. So, nahihirap na sila. And later on, 2012, we found to have a kind of mechanism how to reduce the equity of the LGU. So, in 2012, it was reduced into 10%, the equity. Yung 40%, will be transformed into in-kind on the part of the LGU. It will become part of their equity. So ngayon pumamaspas na yung ating implementation ng project and the part sa ERCP2. So
in the municipality of Golwak, the municipality of Sirawai, we have four sub-projects, and we have two completed, and the two are ongoing. The FMR, last 2 days ago, I was in Sirawai. When I saw the project nag-monitor kami, mayroon na mga 70% of the project for FMR implemented by the municipality. But in the case of the irrigation, tapos na yung bidding for award na ito. And hopefully by December, matatapos din yung irrigation ng amounting to 11 million for the irrigation project of the municipality of Sirawai. All in all, in the municipality we have the allocation of 17.5 million. And the municipality of Siocon, mayroon sila dito ng 6 sub-project. And we have the amounting of 76.3 million. Yung municipality of Siocon. And they are ongoing the project to be implemented, the municipality of Siocon. Of course, the city of Dipolog. Ang city of Dipolog, mayroon tayong irrigation project. We have costed out 58 million ang irrigation project, yung mga canalization ng city of Dipolog. Ito yung city of Dipolog pinaka-active in the project implemented. Why it is pinaka-active itong city of Dipolog? Because yung equity nila, madali nila iniportat ni Honorable Mayor Evelyn Oy. And besides, sila ang nauna nabigyan ng incentive ng Department of Government, the World Bank, and the Department of Finance. Yung tinatawag naman performance-based grant system. Binigyan sila balik ng 10 million ng total project cost. Binigyan sa kanila yung 20% of the total project cost na-receive na ng LGU, Dipolog City. Kasi ganun ka-active ni Honorable Mayor Evelyn Oy, of course, along with the Honorable Governor, in supporting the project for implementation. No? In the municipality of Malocan, we have also 2 sub-projects of both FMR. Mayroon sila ng 42.1 million. Ongoing ito yung project, yung municipality. And of course, mayroon tayo ng Siayan, mayroon silang share ng 37.7 million. These are all FMR. Ongoing na yung project. And in fact, mayroon na completed na isa FMR na project na municipality of Siayan. And of course, the Limpostigo, we have 5 sub-projects all completed. The municipality of and in Tampilisan, we have 2 sub-projects, both FMR. Mayroon silang say about 28 million. So all in all, ang total cost of the project for the implemented by the Department of Reform, this is continuing from 2014 up to today. We have 406 million. So it has no reason why the project has not been successful, despite the active participation of the provincial government, the city government, and other municipal mayor, and along with the staff, as a part of the stakeholder in the implementation of the project. And other agency, and in fact we have the monitoring body of the project, which is the PARCOM, headed by Father Montano. Okay, thank you so much, sir. Pangutana gikan ni Julius Salaveria. Jules, go ahead, please. Sa imong na-mention, Sir Bitaw, daghang kay mga sub-projects, no? Naabat to tay na-include nga project sa District 1? District 1, kay kasagaran na-mention nato, District 2 and 3 naman to. Diri nga area sa... Muna tayo ako'y pangutana, sir. Backlight lang kung Julius na... District 1. Yes. Imo man kung ipang-mention, 9, no? Mga municipalities. Sindangan, Gutalak, Limpostigo, Siocon, Sirawai. Yeah. Sindangan, Gutalak, Labason, Sirawai, Siocon, Manukan, Siayan, Leon Postigo, Tampilisan. Walay District 1. How about District 1? Muna yung concern po. Ganito ito tutulak ang history of Paranachita Project. The arts, the RCDP, others for RSP 1 and 2 are confined mostly in District 1. Our concept to have it
we have equilibrium and development of Zamboanga Norte. We have to shift some our focus to District 3, specifically our SBU municipality. But however, in the case of the RCP2, we included the Pitan and Pinyan. However, the LGU cannot cope up with their equity, and we insisted to give the part to submit the project proposal so can we evaluate it. In the case of the two. But however, yung dalawang municipality, dalawang area sa District 1, Dipolog and Dipolog is Dapitan and Pinyan, binibigyan namin yung agricultural enterprise development part of this program. But in yung infrastructure project, wala sila. How about in Lucha? Because I've heard that you have completed a project there in Lucha. In Lucha, we have first district. In Lucha last week, we have just groundbreaking one thing of 5 million project. In fact, 50% fund to market control. We have already, because under our grassroots participatory project ng Department of Environment. Okay, Jules. Ang pangutanan ako, unsay sistema sa pag-transfer sa funds, naghiskutag mga milyon-milyones, no? O pananglitan, irrigation. Ang kwarta, gikan sa DAR, ihatag nato sa National Irrigators Administration. Then Or sa LGU. Or sa LGU ba? Unsa ba mga pamaagi ani kay Download sa ato ang magong issue nga nigawas no sa national newspaper, it's only the Department of Agrarian Reform ang gitawag nga accountable atong mga daghan nga proyekto, and they talk of kanang nga funds. So ultimately kamo, pero asa ba na mga transfer ning funds sa pag-implementar sa mga project, pag-construct ng mga infrastructure projects ug uban pa? Para masayod po ang mga katawhan nga diha din na nag-agi. Okay, alangan man sa wag diha ra sa DAR ang kwarta, wala gihatag sa LGU, dayon wala na dayon ma-implement ang project, kamo man ang ma-blame. Actually, yung project is not surely implemented by the Department of Environment. Kami lang yung lead agency, the Department of Environment. We have multi-agency being played with in the implementation of the project. One is national. We have the Department of Finance. Through each office, yung MDA, Municipal Development Fund or office, sila yon control. And we have also the Asian Development Bank. Kasi they have harmonized our Republic Act 9184 with the Procurement Act of the ADD. Ini-harmonize namin yon. Minsan, yung madidili, yung in the procurement, we have to look at the both the term and convention, part of the MOA, signed between the Philippine government and the Asian Development Bank. But in the term of fund transfer, what our rule is only to identify the site of the project, and of course plus with the agricultural enterprise development. But the one who transferred from the Department of Finance to MDPO directly to the LGU. It was the LGU who made a contract on the project. Our role is to supervise and monitor of the project, whether the project will be implemented well, because we will be designing also during the completion of the turnover. So we will ensure that the project being implemented well. And I ask even the barangay constituent, through the barangay official, the barangay captain, to keep in touch to the police stand in the monitoring of the project implementation. Okay, thank you so much. Pangutana gikan ni Sir Matoy Barinaga. Sir, go ahead please. Okay. Tingali dito medyo makulit gamay akong question. Pero we have to go to specific, no? Okay lang, no? Specific, no? Specific. Okay. Kaning bahin sa 58 million nga gihatag sa DAR at sa dakbayan sa Dipolog for the improvement or canalization of the irrigation system, no? Is that correct? Okay. Kining 58 million, is this a loan or grant? Actually, kung yung cost sharing of 58 million, it's about 29 million yan. It's shared by the project. Okay, That is a soft loan. So still a soft loan, meaning that of the 58 million, the local government has to give an equity. Right. The equity can either be monetary or by labor or whatever. Is this correct? So long as it will comprise
20 or 30% equity, something like that. Yung equity, it can be in kind or Oh, okay. a monetary. Monetary equity. Okay. And of course there is a MOA. And then who will implement the project? Who will implement the project? The implementation of the project. I'm asking this question so that other LGU may have a knowledge about it. Actually, as I said, the project implementation is a multi-agency who implemented the project. The role of Bundua is a leading agency now. After we identify through the consultation to the local people in the community, and of course, magkaroon kami conduct ng FGD, Focus Group Dialogue, magkaroon kami conduct and the pre-identifying of the project. Magkaroon kami ng Focus Group Dialogue, magkaroon kami ng barangay workshop consultation. After that, when we look at this is the priority project made by the constituent. And we inform the city government to take for a discussion. Okay. So yung nakikita nun, after the identification, we will ask the LGU to submit the project proposal, and then we evaluate in the provincial level. After submitting for us, proposal na sa amin, we will submit to the regional level. Then after the regional level, the project submitted to the national project office of the project. So after approval, when the downloading of the project is the NDFO, the Department of Finance, will directly work out the project to mag-open account sila, dalawa, the GOP and the LP, directly to LGU. More or less, Panero, I asked this question because we have the irrigation system, no? Administration, and they're supposed to be an expert to this. Okay. And then irrigation is more or less also under the DA, Department of Agriculture. So I asked the question of the implementation because whether it is implemented by the local engineering, by the DPWH, or by the engineering of the irrigation, because they have that expertise. Actually, we requested the appropriate agency who has a mandate to implement, like the NEA. And in fact, it was the NEA who designed that project proposal with the consultation of the LGU. Oh, okay. Thank you very much for that. Now, more or less, when we say about DAR, what will really come to our mind is land distribution. That's really the mandate, when you come to DAR. In fact, all their activities are just the services. These are just the byproduct of the land distribution when you come with the services. Now, we're talking about farm-to-market road, okay? Because I think you have also a program of farm-to-market road. Just very lang, just to give idea to our listening public, more or less, how much amount was given to DAR for purposes of this farm-to-market road? Say, last year, 2014. Do you have any record? Or at least, how many projects did you have? Okay. Actually, ganito na. We will try to look at the background of the law that you have. I think you will be a part of the law being formulated or enacted with the CARP law. The CARP law, Republic Act 6657, we have three major components there. One is the land transfer, which is a major mandate of the Department of Land Transfer. Second is component, yung program beneficiary development, COAM, tinatawag namin support services. Now, and the third one is agrarian justice delivery. Now, nakikita natin dyan, after transfer of the land to our landless farmer, what's the next of the problem of the landless farmer? We have no capital. And after that cultivating of the land, and they bring to the market, mahihirapan sila kasi because of the rugged road along the way, enriching the market as quality in the product, their goods to the market being quality. So nakita namin na dapat kasabayan sila doon, yung support services doon. Okay. In terms of sa amin, the Department of Agriculture has no money from tender for FML. We use this group for an initiative project. Although meron natin ginagawa nung he was the congressman, yung Agrarian Reform Fund.
Depende yon sa municipality ng mga LGU to post at sa kinukuha ng ating mga mahal na congressman to follow up, sila nagpo-follow up for this fund coming from the Agrarian Reform Fund for their own project, specifically on FMR. I'm asking this question because this will correlate with the other agencies, no? Because, for instance, I will be asking about school building. We have also a program of school building, no? Okay. Now, we are augmenting the Department of Education. Where the Department of Education usually always cry, there is lack of money, there is lack of school building, no? And yet, DIDAR is coming to its aid, no? So, the question probably is very simple. More or less for 2014, do you have any numbers of how many school buildings were given? Just ko lang, estimate lang, Panyero. We have 16 school buildings per unit comprises of 2 classrooms. Okay. Then, more or less, these are concentrated on a heavily recipient of the land transfer, no? Of the Yes, when we put up school building, first, we considered our biases unto our ERC. Kasi yung ERC, karamihan yun, anak ng mga nag-aral doon, anak naman itong mga agrarian reform beneficiaries. That's our biases there. We do not put our project outside from ERC. But the Department of Agrarian Reform, our new management of the department, to the leadership of our Secretary, De Los Rios, pinalagagawa sa amin yung cluster ERC. Yung cluster ERC comprises of 2 or more ERC. Yung mga barangay that not included in the cluster original ERC can form part of the intervention in terms of the area para mabigyan namin assistance yan. Just a last question before I go to recess. Yes, sir. Go ahead, sir. Recess lang. Now, more or less, Panyero, you still have these projects for services, no? Like the hanging bridge, the cover court, the financial assistance, of course, irrigation, the tree planting. You are also involved in this kind of programs or projects? Actually, we have a partnership with the line agency. Hindi lang kami. Like the DTI, in terms of enterprise development, we have partnership with the DTI. Sila yung nag-design ng project. It's a part about it. In terms of bridge, yung tulay ng Pangulo, ang role namin is to identify the area, the site where then we have to validate. Then we will to recommend to the central office, recommend to, I understand it's Italian based yun. Pag-approve yun, it will channel to the office of the president. So we will, but the one who implemented is not kami, is the DPWH. So we'll have a picture, Jules, that many of our national departments or agencies have deficiency, and it takes the DAR to come in. For instance, when you talk about school building, DepEd. When it comes to farm to market road, that is DAR, no? When it comes to financial assistance, I don't know what department is this. Surely it is not DTI. So just imagine, meaning that the DAR is playing a very important role aside from the distribution of land, no? And it also helps other departments. So we hope that other national department of the government should also wake up and to know their deficiency, so that the DAR will also can also rest. No. Actually, we will adhere on the social justice program. Kaya na other agencies, referral focus in rural development, they have to go on to. Okay, yes, Julius? At saka yung program, yung convergence na program. Yes, itawag na convergence through the PIACIT. No, they conduct it every month. PIACIT means Provincial Interagency CARP Implementing Team. So ang Department of Agrarian Reform as the lead agency maunay mag-consolidate sa tanan mga plano and even the reporting of the status of projects of different agencies. So natay PIACIT, naputay PARCOM sir pasabto nato atong mga tao daw sir unsa ng PARCOM. Yeah. Kaya nga yung actually yung Agrarian Reform program is not only DAR. We have a multi-agency to implement the program on Agrarian Reform program. Ngayon, ang DIDAR, as a Pumping Convergence program that we made now,
These are gearing towards to public-private partnership in PPP ngayon. Because we are now campaigning some investor, in the foreign investor to come into to the Philippines, specifically the province of Zamboanga del Norte. And last year, we presented a project proposal on enterprise development to the Korean investor. We invited our Korean investor to visit our province for their validation. And they are inviting the PARO to go to Korea. At any time by August, we might be going to Korea for 1 month old, sorted by the Korean government to familiarize on the concept of industrialization, the concept of enterprise development in Korea, so that we can copy some social framework, economic framework that made by the Korean government in terms of the success of their economy. Pasalubong o Korean bag. So, sa ato ang mga tigpaminaw dis, no, na mention man gud ato bisita karon PARPO, then ay PARO, pasabton daw nato ning mga kataon nga unsa man ang PARO, unsa man ang PARPO, unsa nang MARO, aron makabalo pud sila. Actually, yung PARO, Provincial Agrarian Reform Office, that's an office, not institution. Yung PARPO, Program Agrarian Reform Program Officer. It's the position, well, the head of the office. The head of the PARO. The head of the PARO, the head of the PARO. Kasi yung PARO is office yun, provincial office. Okay, so daghang kayo mong salamat, Jules, para sa enlightenment. Mohirit si Sir Matoy. Go ahead, sir. Galing. Interesado ka itong giingon sa itong resource person karon dit. Gabayan nga, we will go into PPP, public-private participation. No? Kini, this is about foreign government participation. It's not only even the local, yung private, yes, especially yung mga businessman natin, we always stop this. That's precisely the question. In fact, we have conducted one consultation. We invited the presidents of the Philippine Chamber of Commerce in Zamboanga del Norte. Okay. Ako nang gipungutan kay pag yung PPP, labi rin sa atong sa local, more or less the concept is that ang private sector dunay kwarta, no? And then we'll have the government, di ba? No? Pero sa kinadahan ng hitabo, ang PPP, mura konsepto. It's only perception. O kung sige ingon, nga doon na kay NGO, walay kwarta, then ang gobyerno mo kwarta sa NGO to implement. Then ila din nang gitawag og PPP. So mura og ang participation sa people's organization is only to implement, no? Na in the implementation we have already the DPWH, we have the DTI and all the line agency. So mosong I was quite concerned kay mura og nitabo ning kinadaghanan gamay karon sa mga tawag na sa mga scam bitaw, no? It's because of some there are good NGOs. Ako, I go for NGOs. The only thing is there are NGOs who are over kaning fly by night, no? And then murag may tabo bitaw. That is why you have to be very worried about it. Kapag public-private participation, buhat lang kong NGO. Mr. Government, give me money. I will implement your program. Di ba? I hope this is the kind. I was more happy to know nga it is a foreign government inviting our agency to have a participation. Yes, sir. Back question, sir. How do you choose the NGO or the POs to be your partner in implementing a specific project of that locality? Because for all we know, yung sabi ni Sir Matoy nga fly-by-night nga NGO or napong NGO nga medyo haphazard ang ilaang implementation sa project. So it will also affect your accomplishment. And then you will be headline in the newspaper nga kamo di ay mo'y nag-squander sa billions of pesos in the government money. Actually, ganito, before magkaroon tayo yung project-based, ngayon we have now a program-based. Anong project-based? Yung mga NGO who will implemented the project, after knowing this, or yung mga nag-happen doon sa Luzon, so the government shifted the paradigm in getting our NGO. Nagkakaroon na yung national, yung program-based. Yung program-based, yung mainstream sa program ng office.
no, para magkakaroon ng magandang pananaw on terms of supervision in the implementation of the project. But in the case of department ito, kami kina Julius, yung office namin, para mag-aasawa ko, di ako for in terms of project in terms of writing enterprise development program, hindi yung sa task namin sa kanila. We always consulted it. Another one, in terms of looking the NGO, first we have to consider the track record of this NGO or the civil society organization. Yung mga walang track record, I'm sorry na lang. No, they cannot participate the project because in terms of technology and looking at this, is the DTI has a bandit with that. Kaya kami, nagko-consult kami doon kina Julius sa DTI, especially the upcoming of the new Warrior City project natin. Yung project Converge, sila yung ka-alalay namin. This is under International Plan for Agriculture Development. At any time, by June, might be by June, we will start the launching provincial-wide. And DTI and DAR will be there. So that, because sila nakakalam yung technology on this, especially in the participation of the NGO or the civil society. We do not want encourage civil society or an NGO has no track record in terms of project implementation, in terms of the technology transfer. Mahirap yun. And who will accredit the NGOs? I mean, after having your track record, no, everything, is it enough, or there must be an agency who will still accredit, will say, okay, Mr. Dar, this NGO has track record, so we are going to certify him. You can now deal with him. Actually, we did. I mean, First, we have to know whether it is mayroon sila CDA personality doon at was approved by CDA, mayroon sa SAC, mayroon sa DUL. These are the agency has a provide for the mandating this agency, this NGO to play with. But in the case of us, kami kanayagan, we have only recommendatory. After we have a fully screening this, we recommend it to our regional director, we recommend the regional office, also recommend it to the national, through the approval of this identified NGO to participate or partake in our project implementation. so meaning that the moment your department up there, no, in Manila, will accredit a certain NGO, it means this has already been filtered very well, no? So that filtered and screened, and when they will recommend it to you, more or less, you should not be responsible anymore if this NGO does not behave very well, because they are the one that is accrediting. We would like to protect our people down, no, on the ground. Actually, if we try to look at the quadrant on our participation, ang sa amin lang, is only limited on supervision and monitoring. You know, because the authority to approve the state in the central authority of the office. Don't say that. Okay. So, daghang kayong salamat. Ato ipangong ang pangutana ni Parpo Adjo. Yung tubagon human sa atong komersyal. No? Nga maupoy pag-abot ni Edgar Surunda. So, yes. Kay, kuan siya ka. Ito, kanang busy kayang life ni Edgar Surunda. So, ato kita sa Love life? Love life, ambot lang. Dili ko no comment. Ang sermato ng love life. So, ato kita una sa atong sa pangutanan ako ni Parpo Adjo ngayang tubagon after the commercial. Kanang unsa man ang kidadak-an, no? The costliest project, so to speak, in the province of Zamboanga del Norte, o the cheapest po, no, kinabaratuhan po, kumbaga, nga project nga na-implement din sa atong dalawigan sa Zamboanga del Norte. How do you come about in arriving this, identifying these projects nga, kini nga million nga project, it will be implemented in that particular municipality. Kining gamay ra nga project dire lang ni mantinira ni ani nga municipality. Is there an equal distribution of projects within the province of Zamboanga del Norte without the intervention of any politician? That is my question, to be answered later after the commercial break. Go ahead, Edgar, please. Ako na acknowledge sa paghabot diri sa atong kauban nga si Edgar Surunda. Okay, salamat din. Walay kakulian na itong sakyanan din. Nalangan kita. Nag-commute na ta. So,
sorry, no, sa ato palaguban sa tulong nung duha man kabo. Ato palaguban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog ang lokal. Live diri na Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna ni Tundat Bayana sa Dipolog. Kita nanukan diri na sa Sunburst Fried Chicken ang official venue sa kapihan sa Dipolog. Og mabati kita sa mga sibianan sa RMN, Tatak RMN Radio sa Dakbayan sa Dipolog. DXDR 92 ug 94.1 IFM. Masab makita kita live. Murag doon ay kakulian karon ng atong live streaming, no? Pero anyways, ma-retrieve gyapon ninyo ang atong mga kapihan sa Dipolog yan sa YouTube. Ang atong tulungan kapihan sa Dipolog hatod kaninyo sa atong venue, of course, ang Sunburst Fried Chicken Hotel Camila 1 ning Dakbayana sa Dipolog Dalan General Luna ning Dakbayana. Hatod sa kanato sa Janus Marketing, ibinagihan ni ABC President Honorable Janus Yu na imutang sa Quezon Avenue ni atong Dakbayan sa Dipolog. Hatod sa kanato may kabubuton ni Vice Governor Attorney Senin O. Angeles, ang atong presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan. Hatod sa may kabubuton sa atong board member segundo distrito of board member Honorable Attorney Julius Napikit, presiding officer pro tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Kang board member Honorable Romulo Soliva, chairman sa Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Panlungsod, o Panlalawigan, ng atong lalawigan sa Buanga del Norte. Ato sa kanato ni Attorney Junal Juju Napikit, itong City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable Board Member, Second District President, Regional Board Members League of the Philippines, Honorable Ronilo Lee, panelist usab kini sa kapihan sa Dipolog. Atol sab kanato ni Mr. Nelson Velasco ang atong Provincial Environment of Penro, DNR, Dipolog City, Santa Isabela. Atol sab kanato ni Honorable City Councilor, Honorable Attorney Robin Ligorio, Sangguniang Panlungsod, Dipolog City. Atol sab kanato kang Honorable Judge NTCC Branch 2, sambuha akong legal consultant sa kapihan, ato sab kanato ni Honorable Judge Kenneth Luzal. Ato sab kanato sa ato nga bisita karong bundaga ng atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City, kang Mr. Muhammad Dazan Adju. Ato sab nga tulumanon kapihan atod sa may kabuton ni Mr. Jupri Zayas, ng atong Community Environment and Natural Resources Officer, DNR, Santa Isabel, Dipolog City. Sa Alphabet Sand and Gravel, dealer Sand and Gravel, o yung masab mga filling materials, hollow blocks, o yung masab mo paabang sa mga concrete mixer, concrete vibrator. Pagkita lamang si Engineer Bun Barira, Turno, Dipolog City, hatubangan sa Zamboanga del Norte Cooperative Hospital. Matawag sa landline number 212-3266 ang Alphabet Sand and Gravel. Painumdum gikan sa NGCP, kung adunay mga sanga sa kahoy, palwa, mga lubi, uban pang inyo makita nga masangit sa linyas kurente, palihog tawag dayon sa inyo mga kadagkuhan sa barangay aron mapangayo o panabang o balikayan ang dakong disgrasya. Usa ka mensahe hatod kanato sa National Grid Corporation of Philippines NGCP, pinagi ni Ma'am Beth Ladaga, Corporate Communication Affairs Office sa NGCP Cagayan de Oro. Ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, ang ilang fruit nursery na himutang sa barangay Lingasad, Pulangco, o nagbaligya sa mga fruit seedlings sa mga salusonable nga presyo. Gipragyan ni Mr. Porperio Necesario. Ang hatusap kado ang kapihan sa Dipolog ni Mrs. Natividad Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, sa Buanga del Norte. Kang Mr. Henry Tutianero, Labor Attaché 1, Department of Labor, Philippine Consulate sa Palo, Hong Kong. Masab hatod sab kanato, of course, sa ato nga kapihan sa Dipolog, hatod sab kanato sa may kabubuton, nining ato nga official video ang Hotel Camila 1 nga lahimutang diri na sa Dalan General Luna nitong Dakbayan sa Dipolog. Hatod sab kanato ang kapihan sa Dipolog sa atong palaguban sa Domingo sa Roy Plaza, ang Roy Plaza Annex. Itong wala pa kapalit og regalo sa ilang bago lamang ni graduate ng mga kabataan, gusto mo, HP computer, laptop, na kini karon dia available pa kini. Gi-extend kini sa Roy Plaza, no?
ang HP computer sa 13,999 lamang. Katong nag-alanganin pa, kapag nag-laptop nga HP nga 13,999, libre pa ang HP printer o laptop bag. Diha lang kini sa Roy Plaza, main o sa ilang annex, pwede nyo anhaon diha. Ang Roy Plaza usad obligya sa daghanan kaayo nga mga cellphones sa nakaiyang brand, mga smartphones. Hatusod ka na to sa Junbic Tire Care Center sa Dalang Quezon, itong Dakbayana sa Dipolog. Atod sab sa may kamuton sa Metro Shoppers ug Metrocom. Ang Metrocom to sa second level o third level sa Lee Plaza Mall, Dalang Quezon, itong Dakbayan. Ug ang Metro Shoppers na nahimutang diha na sa Rizal Avenue, sentro sa Dakbayana sa Dipolog. Mga smartphones, laptop cameras, tablets, netbox sa guban pa, o kitchen, o household utensils, Metro Shoppers o Metrocom. Dadaang tibok pamilya, alang sa paglihulingam sa gabi nga tanan, you have to make fun and enjoy with your children. Dito na sa Fun World, sa Business Center, Dipolog Business Center, Boulevard, Dipolog City. Atod sa kantos may gubuton sa DCIT, naghatod o naghatag sa gyapon sa Sunday High School, Weekend College, o imasab ang Aeronautical Technician. Bugtong tulungan nga nag-offer nini ang DCIT, highway minaog na itong Dakbayana sa Dipolog. Sa atong din sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Dipolog Campus, kang kanhi Congressman na Tony Rosilio Matoy Barinaga, nagpaliusap sa atong tulungan ng kapihan na sa Dipolog. Ang LC Electrotech Marketing sa highway minaog na itong Dakbayan, alang na sa Signos Radio sa nakadaiyang brand, nasa LC Electrotech Marketing. MS Furniture o kon Lopez Sand and Gravel. Lopez Sand and Gravel, matawag sa telephone number 908-0196. Alang sa inyong sand and gravel needs. Head to two, let the beauty out in you. Naanimutang Dalan Bonifacio, kilid lamang City Health niya itong Dakbayan, ang Head to two. Sa batod ka na to sa may kabubuton sa Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan, Avengers karon ang salida dito sa Tia Cinema sa Gloria di Dapitan. Na din bukas na ang Tia Cinema 1 and 2 o ang Ultra Mega sulod sa Gloria di Dapitan. Ang Fantasyland nga doon ay mga bagong rides karon alang na sa inyong tibok pamilya. Let the child out in you sa Fantasyland. O ang inato lang ang lugar dito sa Dapitan alang sa labing-gabian nga mga seafoods ko atuwa ka sa Dakbayan sa Dapitan. Direkta ang imong mga bisita dito na sa inato lang sa Dapitan Aquamarine Park o na Dampa dito na sa Dakbayana sa Dapitan. Mao kini mga nagpaliw sa itong panaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11. Balik kita sa atong host si Edith alang sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar, Saranda, bugnaw kay tingog, video king. Si Edgar Saranda, gipaningot kay hagkot. Okay, salamat kayo, Garno, sa atong mga commercials. Dayon, balik sa ato ang Kapihan sa Dipolog discussion, kauban atong nagdinugtong nga bisita sa Department of Agrarian Reform, ang ato ang parpoto nga si Mr. Muhammad Dasan Adjo. Ang hanging question na to, sir, kung baga sa puso, hanging rice, mao nga, how did you identify the programs or projects being implemented in the municipalities or cities in the entire province of Zamboanga del Norte, from the highest cost of project to the lowest cost of the project being implemented in our province under the DAR? And meron bang political intervention para makuha naman sa public natin, sa, especially our listeners, na talagang equal, according to you a while ago, merong equilibrium, merong balance from first district, second district to third district implementation of projects under DAR, under of course your stewardship. Sir Adjo. Actually, wala naman may intervention ng mga politician dito sa atin. We surely implement the project. But however, mayroon sila yung participation in terms of project implementation. Remember, these are the mayor, are the chief executive of the municipality. Whether we like it not, a part of the reference of the project, we have to coordinate with the mayor. Kanon.
what you call it, especially in coming up with our project plan. Ito yung palagi pinag-uusapan namin kina Julius, yung office nila at saka kami, yung bottom-up planning. Doon makikita natin na doon yung bawat ng stakeholder involved of the project. Yung tawag namin na participatory area planning. So, mayroon kasi yung in terms of mga agency, yung role of the agency, because that was from part of the MOA letter upon the approval of the project. Nakadefine yung lahat ng scope of work, of the function, of the different institution, part of the stakeholder of the project. Now, in terms of sabi mo yung high cost of the X cost of the project is, kasi kami kina Julius, it's our will, yung pagkantay ng barangay workshop consultation. Hindi kami yan nagkakahiwalay ng DTI in terms of consultation to the project because ang DTI, pinipokus nila yung enterprise development. Hindi sa aming technology sa DAR, galing sa kanila. So, kasama kami palagi in the CARP implementation project. Never kahiwalay kami with the DTI. So, doon pa lang sa identifying, sa consultation namin, tinatanong naman ang bawat cliente or community people, ano ba yung mga priority project gusto ninyo? Ano ba yung mga problema ninyo? So dito din sa problem, din transform it the opportunity to identifying this kind of project. So after that, i-rank nila. So meaning, in the beginning, sila mismo, yung mga tao in the area who identified the project. So, gano'n ang ginagawa namin na Julius doon. After that, kung may mga conflict from one barangay to other barangay, karoon kami ng focus group dialogue para to resolve this kind of mga conflict or hindi nakakagustuhan doon. Okay, follow-up ko Jill, sabi for you. In the event that there's a problem in the implementation of the project, for example, doon sa labor or doon sa LGU na hindi kagad nakabigay ng yung equity niya, what will happen to the project? Will it be suspended at a later date to be implemented, or it will be cancelled outrightly because there is no assurance from the LGU that they will put up the equity for the project cost? Actually, put up the equity is not purely coming from the LGU. He can look for some sources, like the congressman, the governor, even the private individual can also sort of the equity of the project of the LGU. Okay, so thank you so much, Julius. Your question, please. Dili ni question, additional information okay. lang From the DTI. para makabalo po ang atong mga tigpaminaw nga unsa po'y kalambigitan ang Department of Trade and Industry sa CARP nato program. Ang usa ka component ana katong giingon natong enterprise development, ang gahandle ana ang Department of Trade and Industry. Nami personahe nga dili na siya regular sa DTI kundi gitawag nag DTI CARP mga contractual nga mga personnel. Ang mandato sa DTI kabahin sa CARP is not only sa ato ang mga beneficiaries katong taga-agyuta, giapil po namo ang mga landowners. Kay di ba katong mga asyendero kaniadto, mga tagaan man na sila amortization na bayad sa ila ang yuta, sa kantidad sa ilang yuta. So nagtabang po ang DTI unsaon pag-handle sa ilang kwarta, asa nila ibutang ang ilang mga investment. So both na no para masayod ang uban nga dili lang tong nataga yuta, but also katong nakuha ag yuta nga gibayaran, gina-assist po nato sa Comprehensive Agrarian Reform Program kung na maayo ba niya pagkadala po ang iya ang kwarta. Now, there is additional information lang po, no? In my capacity as a teacher sa Andres Bonifacio College sa graduate school, nahimo kong advisor sa usa ka empleyado sa Department of Agrarian Reform in the person of Mr. Antonio Tagulob, no? Ang iyang thesis atong pag-graduate niya bulan sa Marso is ang pag-study niya unsay impact sa programa sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa income level sa mga beneficiary. Ang scope sa iyang study sa Shari Valley Agrarian Reform beneficiaries na sa Sindangan. So ang mga pangutana dito nga na-improve ba ang level sa income? Naka-pa-eskwela ba sila mga anak? Naka-acquire ba sila mga panginahanglanon sa mga kuan? In short ba, nakatabang ba ang CARP
gikan sa pagkahimo nila nga recipient taman karon. Nagpakita no kay katong nga study, it was deliberated by a panel composed of mga professor po sa Jose Rizal Memorial State University, si Dr. Marvin Recapente, ang atong dean sa graduate school sa ABC tanan, pag-deliberate nigawas gyud nga ang outcome gyud nga nakatabang ang CARP. Now ako nganong worth mentioning ni kay naamag po yung mga negative no nga kuanta, especially on how the project funds are being used. Pero sa study, although sa Shari lang to, mapakita na to, uy, maayo man po di ay. Kaning ginasaway nga CARP program, even sa Senado, no, ang panahon sa una ni Miriam Defensor Santiago, nga wa siya ma-satisfy, motong tagaan na daw piso ang budget ang DAR, kani atong panahon na. Now, usa lang nino sa mga ARCs nga ato sa Zamboanga del Norte nga nagpakita nga okay gyud kaayo ang outcome sa atong programa. Ang gihangyo lang nako ato sa inyo ang estudyante sir nga si Mr. Tony Tagulog nga siguro sa uban pa ninyo wala man gud pa di ay moy study no on the nationwide level or provincial level. Murag kung mangutana di ay ta nga on the bottom line nga mga objective of DAR on the three components no medyo dali ra man i-measure tong land distribution agkato ikaduha agkatong beneficiaries development medyo wala pay nakita ta nga dokumento or record sa DAR nga unsay impact dali ra man ma-measure tong una ug ikatulo katong justice no nga component pero kanang sa ikaduha nga developmental, murag wala kay na siya ma-measure. So siguro, mauning kinahanglan ipasabot sa mga katawhan nga, in fact, nakatabang ra pod ang Comprehensive Agrarian Reform Program. So ang akong pangutana, taasa sa introduction, no? Akong pangutana, daghan man gutang mga support ng mga funding agencies, international, pero naba mo yung murag like a survey done by independent nga mga entities sa pag-measure yun on how effective the CARP is. Sir Adjo. Actually, no, our focus ngayon on writing success stories. And in fact, in 2012, yung national award ng success story on the CARP is coming from Sierra Valley, si Mr. Segopia. He's awarded nationally. And our public information, Ms. Shani Asianto, are not focusing our writing the success story. Second, especially this time, with the president of the Kapihan sa Dipolog per you, kay this one thing that can help in the dissemination of the life of the CARP in the DAR as a whole. Because before, prior to my leadership of the province, ang mga kasama natin is to reduce themselves to talk on the public like this. So kami naman, I am very much welcome with the help being a partner in the information dissemination of our CARP. I think this is one aspect, one device that we can immortalize the contribution of the DAR to this kind of program, so that they can the public will able to know ano ba yung agrarian reform program. Okay, Sir Mate, please, and then Edgar Soranda. Yeah, nakakwat na gwapo ko yung ideyagi ka ni Julius o ni ni attorney, no? Nga, in order to know overall whether a program, the government is successful or not, no? Tingali, the academe can help through its graduate studies or whatever department o maka-research sila, no? Pananglitan karon what is really the effect, no, sa tong comprehensive agrarian reform. There are many. Probably pagkakaroon mura og top tune ang tree planting tanan. But is it really successful? How much was given, no? So ang academic tingali kami na, I'm going to make these suggestions, no, to our university nga, where the community can be helped through it, no. So mo na tingali kwan. Ang ko lang kwan dit mo ni. Yes, sir. Why na tong kwan bitang murag na discrepancy district sa one district may have less projects given, no. Tingali in terms of salon,
equity is very necessary. When the LGU cannot come up with the equity, then it will be given to another. Then you cannot change that program unless nga katong libre, dawat limpyo. You have to Foreign you have to make, assisted projects, manggit, sir. but even then, when it is a dawat limpyo program, when it comes to infrastructure, then there is such thing. How to maintain the project. Kung wala kasi dawat lampo yun, yung kaya nga nagkakaroon tayo ng equity para mapil ng mga beneficiaries ang sense of ownership. And they will take care of the project. Everything will care of. Yung kaya yung teacher, yung sense of ownership, their involvement, their hardship in the implementing and watching all this project. Tama yan ang sabi niya kasama Atty. Barinaga. You have to be involved all this. There must be that sense of belongingness. Yeah, so that sense after of the program, you can say, this land is mine. Correct. That's right. That's right. That's our primary objective of the department, along with the DTI. We will look to feel by this beneficiary of the project sa kanila. Hindi ka. Kasi hindi na we will afford them the one only na project. Then in one instance where itong identification, of course, the national government will of course give respect to the local government to know, hey guy, unsa may project imong gusto, you think is very, but in the selection, it should go into the barangay. There is such thing as the barangay development council, diba? They should be the one to identify what project is most needed. Kaya mahimo na niya nga pagkabot sa taas, it will become the whims and caprices only of those who are sitting. I like that project. Mayang bottom. It should be bottoms up. Actually, kasama no. Actually, after approval of the project development plan, we requested the barangay through the CISA, the General Assembly, to mainstream the plan. And at the same time, the Sangguniang Bayan of the municipality to mainstream also program so that they can included in their yung annual investment plan of the municipality. So maka-approve sila ng pera for the equity. Okay, then, Galing, we might run out of time or I might forget to ask this question. Follow up sa mong first salvo. How successful is the program of the DARA, diba? Okay. Now, I would like to, I would just like to ask our resource person is one, more or less lang, estimate lang, the number of beneficiaries of the program, of the land transfer, and the percentage of accomplishment. So, if say we have 1,000 beneficiaries, and how many were served? Only 500, so that is 50%, no? Okay. Second is on the total amount delivered to the province, and how much percentage has been accomplished. Say we have 300 million, and then we were able to accomplish 200 million, then that will be what's that? 60, or? So 60%, something like that. So at least more or less, ang atong public will know how much percentage have been completed. First question. Question is, yung beneficiaries, first is the targeted beneficiaries for Zamboanga del Norte. Actually, ganito, no? Based on the LTI transfer, kasi interrelated yan. Our target for yung large scope natin, yung large scope natin under yung inventory scope ng CARP. We have 64,000 hectares from 1972 up to today. Now, our accomplishment now is we have 62,000 plus. So ngayon, ang nauna na sa atin, supposedly last year yan, tapos na yan last year. Kasi we focus now on the private agricultural land. Hindi na yung government on land, hindi na yung kikiki, hindi na doon. Mahirap. Kasi maraming mga form to be filled up, tapos you have to convince the landowner or whatsoever. We focus under the Republic Act 9700 is yung cattle law, yung dalawa mode of acquisition. One is the BUS, yun, voluntary offer, you offer mo yan. Pangalawa is yung CA, compulsory acquisition, gano'n, yun. Mahirap yan.
So ngayon, last year we have a target of 4,264 hectares. Pag na-accomplish namin ito last year, wala na kami new land. Wala na kami land acquisition and distribution. Nagtapos na yung compulsory na acquisition naman wala na. Kasi wala na kaming government-owned land. Kung na-covered yun. So, yung land acquisition namin, nagkaroon na kami ng accomplishment last year, 1,245 hectares. So, in other words, meron ba kami naging backlogs ng 2,800 hectares plus. This 2015. So, yun ang work out namin. Kasi yung per hectares, kung-cover namin yan, 7,000 yung parameter cost. Malaki. Ngayon, wala kaming budget yan. Bumaba yung budget namin this year because we have new lands sa amin. Ano? Doon. So, doon sa 66,000, if I divided into 3, our number of population will be 30,000 hectares. Yung 30,000 now. Yung number of our ERPs now. So, 30,000, 11,000 member of the cooperative. Yun, 11,000 yan. Kaya ang concern namin ngayon, focus namin, we will look at this 18,000 to the local so that we can enjoy these social services coming from the Department of Agrarian Report. Yung mga project natin yun. The second question is just sort of a mental estimate lang. The fund that were given to you from the GAA, no, from the General Appropriation Act, then I have other sources, no, GAA, and then this coming from the Japan International Cooperation Agency Assisted Agrarian Reform Infrastructure Support Project Phase 3. Yan. And then the Asian Development Bank funded Agrarian Reform Communities Project ARCP 2. And then another one is the Mindanao Sustainable Agrarian Assistance Development, MINSAAD, project, and the Italian Assisted ARC Development Support Projects, which these are the more or less major sources of the DAR. Actually, we have the category of funds from the department. One, we have the ERF fund, yung appropriated by the Congress, yung local fund namin. The second one is coming from the Foreign Assistance Project. But hindi, yung ERF namin, local fund, is na yan. Kasi that's what being the GAA, nakarelate yan. Because it comprises of PS, Personal Services, at saka MOA. That's all. We have no capital outlay. In the case of the province of Sabangan, we have no capital outlay. Yun lang yung focus namin doon. Then in the case of Foreign Assistance Project, depending on the development plan approved by the Foreign Assistance Project. Kung ano, kasi nagkaroon ng budget allocation for our civic. After we were able to identify these are the projects with correspondent. Well, in the case of Sabangan Norte, the National Project Office approved a 50th sub-project. So sa 50th sub-project, we have 206 million allocated for us ongoing in implementation of the project. But this 200 million hindi goes directly to the provincial office. Wala. It goes to the different LGU partners directly downloading of the budget. Ayan. Sa amin lang, after we ratify, after we recommend, we were able to have a close supervision and monitoring of the project to ensure that the project they were implemented in a tourist spirit of the project. Of course, we will be stakeholder working around with us to assess specifically the media like this. Because it's the media who can really disseminate this information to the lowest aid of the barangay. Kawin there. And I would like to answer in correlation with the concern of Kasama Julius on the research extension of the university or the academy. Please hold the line.
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tayo. We have done our effort in writing some manual and sa everything of research work so that we can disseminate to the lowest pointers in our barangay. Para may nalaman dahil ito pala yung everybody has a role to play with in the different stakeholder of the project. Okay, so partnership talaga. Okay, Edgar, your question please. Okay, salamat po. Based doon sa sinabi ni Sir Julius, doon sa sinabi niya kanina, na aside from the positive side of the implementation of the CARP, there are also negative sides of it, sa implementation. What are these negative sides, sir? Are they minimal, tolerable, and how do we address these negative sides? Because if this will be converted and turned into positive, then it will be more benefits to the CARP beneficiaries. Actually, if you talk generally on the negative connotation from the public, there's no such negative connotation, general. But if you talk on specific, as a part of democratic space of the society to have individual perception, mayroon. But we can address it, thoroughly, especially in terms of legal matters. We directly to go into the person who were shouting on this kind of negative connotation, so that we can able to educate, so that we can able to address the problem to find a good solution, and so that we can concretize the assistance given for the program. But generally, there's no such in the province. Why? Because wala pa nag-state sa atin na mga rally dito about whatsoever. And God bless for us for having this. But specific connotation, mayroon yun. But we go lang ginagawa naman. Especially me, in the part of the being as a pharaoh, I always made a person to lead down this and talk to this power. Okay, nakahisgot man tag mga negative o specific kanino para po mapasabot nato sa mga katawhan, mangayo may clarification ni Mr. Adju kay naay mga kanang ingon nga nagbutang lang kuno og mga pangalan og beneficiaries andar tungod kay sa ila ang mga ipang-distribute nga yuta nga na-identify panalitan karong tuiga na ay timeline nga kinahanglang na anay beneficiary then na timing kuno nga ang mga tag-iya aw katong yuta wala gyud kay siya inanang kadaghanon sa tenants. So mulag mugawas ang mga issue nga butang-butangan na lang man dayon guna sa darog mga ngalan kumbaga fictitious para lang yun nga ma-distribute na diay nila kay naa po sila timeline nga gisunod. So ato daw klarohon na sa nga issue. Actually ganito, yung identification and screening will be RBs. First of all, there is such a committee. Well, kasama yung MARO, kasama yung BARC, Barangay Agrarian Reform Council, kasama yun. It's not a barangay captain. Kasama landowner to identify. First of all, we will ask the landowner to submit the name of their nominee to the committee. And if the committee being approved, endorse to the office of the paro. Updating sa akin, i-re-evaluate namin naman doon. Ang area. So, wali yung proseso. So, nag-agi na yun nga proseso. No? Oyo, agi na proseso na siya. Another issue. Sige, go ahead. Daw kunoy nang natagag mga yuta, nga ilang gibaligya? Well, meron ng mga kasama natin na mga beneficiaries, in-mortgage nila ng lupa ngayon. Totoo yun. Nagkakaroon kami ng massive investigation on this case. Kasi we are required now to submit names of those beneficiaries who sold their own land and overgave their land for disqualification. And as for this disqualification, we submit it to the DARAB. It is the DARAB who will disqualify them. Sila nga yung adjudication board. So automatic paminaw nato kabaw mangyutang nga dungog kay ni ato ang kapihan sa Dipolog no na ay mga pahimangno ang DAR nga kung wala mo nagsunod sa ila ang mga guidelines nga nakaangko na mo ng yuta ay pasalamat dayon to ila ara po pamaligya. Kasuhan pa jud sila. Ang kuan na sir ihatag sa lain unsa man ang after we disqualified yung responsible person to solve the land, ibaligyan nila whatsoever, we will ask for, meron kasi resolution, it was coming from the DARAB, ang order kami yan. So legal yan.
and it was coming also generated from the Office of the Secretary. Pag na-disqualified naman dyan, our next move is requested for re-identification of a new ERW with such qualification being Okay, last. Naapoy mga kuan sila, mga views nga wala nakatabang ang CARP kay kaniadto nga asyendero pay gadala kanang gitawag natong economies of scale gani no nga maayo tong pagka-manage kung dako ang mga ektarya kabahin anang pagpananom for example sa Tarlac no naana din ang ato ko ng mga beneficiary walay kaya nga kung sila na ding tipak-tipak na lang so palitan sa ubang lugar sa Pilipinas imbes nga katubhan to tanan away makabot niya kung sa iyong pantanom rag nawa na kuno hinuon ang kanang productive nga output sa dako nga kuan unsay istorya po nimo ana sir nga Actually, it's a long story to talk on about this. On economic scale, this is now our focus in government sector this time on economic scale for every individual in a society. No? But in the case of the DAR, to land transfer, kung ako yung land owner, maraki yun. Hindi ba ka masaya bigyan kita ng tatlo, ito transfer ka ng yung personally owned by your family, yung 3 hectares, rather than I will be protected coming from me. So, that's the concept doon. Kaya nga, nakita namin doon, pag-aaral namin, may lupa na kasi kasama Ed. Tapos, ano sa problema? Hindi nga lang kaya to. Kinakailangan ng capital. Yung hanapan natin ng way. That's the concept of the carper. The carping carp. We invited all sector of the society, all stakeholders of the society in development to play with that, to upgrade the poverty alleviation, poverty of this beneficiary of the Department of Agriculture. Para ganoon, instead of isang kamay lang, 2 kamay ni Ed, ngayon marami ng kamay to hurt Ed. Nandiyan ng government, nandiyan yung private individual. About land conversion, sir, what is the role of DAR in conversion? Kasi parang kung ano yan, concern na ito ngayon sa mga LGUs, kasi yung marami nang nagtatambak dyan na walang proper conversion coming from DAR or certification. Tapos yung mga waterways na close na, yung mga irrigation doon na close na dahil tambak ng tambak lang ng mga lupa yung mga may-ari ng mga lupa. So in a way, nagka-flood ang yung lugar at saka mayroong maraming reklamo tungkol dyan. So paano at saan sino ang pupuntahan ng mga people sa land conversion? Actually, your humble friend, I have no authority to approve for land conversion. It's listed on the authority of the Secretary. Yun. But our role is in the case of provincial problem or for conversion, we have such committee, interagency committee to look at this. It's not only the DAR. Kami lang, we are only the lead agency to look at this. We have participation from the legal, we have participation from the LGU, we have participation from private citizens to look at this. They have the committee. But however, in the case of sa mga, wala pa nagpa sa amin ng any protest for conversion. Kaya may pupunta sa office for checking for a clearance for conversion. What we did is to recommend to the regional office for appropriate action on this applicant for conversion. Usually, sir, yung conversion application is from agricultural to residential or agricultural to direct to commercial? Both from agricultural to commercial, from agricultural to residential. Dapat they have to pass, they have to secure a clearance from the department. But these are composed before we approve. We compose of the interagency. Sila kasi mag-determine doon. Okay, so for the information of the public, especially to our listeners, walang bayad yung certificate of land conversion? Especially for clearance, the clearance. Still going to the, kasi karamihan sa atin, para dahil clearance ganito, for 5 hectares below, for totally, yung land transfer, yun. Ang karamihan sa atin, pumunta sa mga law offices.
So let's say part of the na malaki ina-enforce nila dyan ng bayad for attorney fee, whatsoever, legal fee, whatsoever. But in the case of the DAL, only 50 pesos with officer receipt kung makiklaim na sila doon. Only 50 pesos. So I encourage mga kasama natin sa public. If you want to get that directly sa amin na nito. Instead going to sa mga law officers Kasi meron akong narinig na naghingi daw ng, nag-secure ng Certificate of Land Conversion para merong fee. Sabi ko, hindi naman siguro kasi yung dar kilala namin, wala yung buwan para minimal fee lang yung 50 pesos. 50 pesos. So we would like to inform the public na 50 pesos lang dapat ang bayaran nyo direct doon sa DAR para sa Certificate of Land Conversion. Yun lang, ha? So, thank you so much. Edgar, your last question. Conversion, other conversion for transfer of title. Okay. Salamat po. Last question. Balik tayo dun sa mga projects. I understand so meron tayong mga institution funding some of your projects, mga funding institutions from outside the country that is funding the projects of DAR CARP. Do they have representatives to look over the implementation of their funds, and do they require DAR to submit papers or whatsoever to justify the expenses or the expenses of the implementation of their fundings? Actually, ganito. After the product of our barangay workshop consultation, the project, we have to make a development plan of that area. Then after making a development, of course, being endorsed by the part of the barangay, to the municipal LGU, to the province endorsing that development plan, then we will submit to the central office. And it is the rule of the central to look for that foreign assisted project for that appropriate na development plan to. Pag binili nila, halimbawa, sa ADB, ito yung ginagawa na to, in-approve nila sa ADB, meaning the ADB is the one who is responsible for this, appropriating the budget. Kada kasi yung rule natin. May hands-on din sila. Oh, yun, hands-on din sila. Because na, ang answer nila doon, they want to implement the procurement act of the ADB and harmonizing with the Republic Act 9184, the procurement act, i-harmonize doon. Now, in terms of the fund disbursement to the LGU, they are requiring also the liquidation by trans. Kung halimbawa nag-deposit ng first tranche, they cannot release the second tranche unless the LGU will try to liquidate the budget of first tranche. So yun ang mahirap ng mga kasama nating LGU and such requirement under the accounting rules and regulation of the ADB. So ngayon, nag-assist tayo taga-DAR because we have our accountant trained by the ADB. Kaya yung sinasabi na kasama natin LGU, pag reviewing by the ADB, sabi na mali, ganito. So ngayon, kami sa DAR, mayroon tayong tao na lagay dyan, accountant, for the project accountant, and it was trained by the ADB to assist the LGU para paspas yung liquidation. So, paspas din ng downloading nila ng ilang request. So, in your honest, observation, CARP projects, talagang meron kayong accomplishment, talagang effective, talagang it helped the rural folks in our barangays in the province of Zamboanga del Norte. Actually, that will help a lot to the contribution of the CARP in the elevation of our poverty in the area. Kasi malaki kasi yung tulong sa mga LGU. Ngayon, malaking tulong. Yung barangay LGU and the municipal LGU doon. Because yung equity sharing of halimbawa 1 million, you only order 100,000. Malaki yung sharing in the contribution of the CARP to each project. Okay, so thank you so much, sir. Wala naman tayong panahon. Before we will wind up the program, ngayon tanong mo og parting words and statements. Manamana is pasalamat ako sa ating kapihan sa Dipolog with our good partners from ECED, si Julius, si Atty. Barinaga, si Ed
sana hindi ito pagkatapos ang atong pag-educate sa mga ating kasama sa publiko toward our program ng Department of Agrarian Reform, specifically on the Comprehensive Agrarian Reform. Ang Department of Agrarian Reform, maraming mga haka-haka at sabi niya nape-phase out na. Hindi yung totoo. Ang nawawala lang sa amin yung term ng issuance of notice of coverage because hindi kami makakover ng lupa, part of our this land holding included in our database unless mayroon kami ng issuance of the notice of coverage. And this is the only way now asking the Congress to pass a new law for the extension of the issuance of notice of coverage. In the province of Zamboanga del Norte, kamay na lang sa atin yung kinakover natin, more than 1,000 hectare na lang yun. Tapos yan, matatapos. These are in the processing of the border, on the advantage state na lang. Minor na kasi yung ang correction doon sa atin. What to pin out, ayaw rin ng landang mag-value with vision. Ang ginawa naman, for republication kinakailangan. Pag matapos ito, hopefully, between today until next month, kung mayroon din law, and probably by December, tapos na yun. Ang coverage natin sa land acquisition and distribution. Mag-focus na lang tayo sa collective CLUA. Yung motherly title, i-chop-chop natin doon para mabigay individual member of the CLUA has their own title na yun. Okay, thank you so much. Salamat kayo sa ato ang nagbinugtong bisita karon gikan sa Department of Agrarian Reform, si Papo Muhammad Hasan Adjo. And then from the panel, we'll start off with Edgar Surunda. Kaya tuwa dito yung microphone mo. Okay, daghang salamat dito. Daghang salamat sa atong mga viewers nga nag-monitor, nagsubay sa atong panaguban sa tulumanon ng kapihan sa Dipolog, mabati sa mga radio sa RMN, Tatak RMN, Radio Mindanao Networks, Dipolog, o sa atong live streaming, i-retrieve lang ninyo na kay doon natin kakulian technical, dutay. No? So, again, happy Sunday, o salamat sa atong bisita, si Sir Adjo, sa atong nabinugtong na bisita sa kapihan sa Dipolog karong Domingo. Happy Sunday sa tanan. Thank you so much, Edgar. Still from the panel, Julius Salaveria, please. Nagpasalamat tagdako no sa paghatag ni Parpo Adjo o kahigayunan para through the kapihan malamdagan ang tanan kabahin sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Last nga Sunday man karon sa bulan sa Abril, at katong mga tigsunod nato diri no, medyo mawala na po ko sa bulan sa Mayo kay na ato yung mga subject load. And then gawas ko makaikyas ko gamay sa eskwelahan, makasabaan ko sa eskwelahan. Anong madunggan ko niya diri nga to ako dapat sa eskwelahan. So nang hinato ko makasabot ng uban natong mga tigpaminaw. I would like to take this opportunity to congratulate the new set of officers sa Dipolog Consumers Watch Group Incorporated. Pero ang nagpabiling gihapong presidente, ang atua po diring bisita, ang atong suki si Mr. Michael Malacca, nga nagaingon pod kay sa sunod daw pwede daw siya makuyog sa NGCP tour. Abi na ko bugis sa NGCP tour dai. Na-mention man guna ko niya nga dito ni murag siya interesado kay siya sa pagkaibalo bitaw niya nga daghan pa man day itong bakante sa sakyanan. Min ko mga nanghita ni Ma'am Edith kabahin ana. Sa sunod Domingo na ay Pacquiao Mayweather, pero before na, no, kay alas 12 pa man nadapit. Alas 12, alam mo paminaw, paghihapon ta sa kapihan, sa Dipolog, no? Sunday before so, padayon ka mo nga pagpaminaw. Again, katupo mga DXDR Fans Club, daghang kay salamat sa pagsuporta sa programa dili lang sa kapihan, but also sa other programs of RMN. And kanatong tanan, maayong nga Domingo. Okay. Last but not the least, si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. Daghang salamat dito, and behalf also sa ato mga panelists, Edgar, si Julius, o labi na sa atong bisita, no? Si Pardo, Attorney Muhammad Adjo, o Nimudit, no? Then sa una, pag iyon ugdar, ang tao managan kay Madlok, kuha mo lang yuta. Pero karon pa yung ugdar, dakan ang maato sa dar kay because of the services that is being offered, no? So, then ato nakita. And we hope that we would always like to pray to our Pardo nga
he has to continue his good work, no? Because we know that it has contributed so much to our community. Daghang salamat and congratulations for that, Panjaraw. Okay, thank you so much. Dayon, ato sa ning ipanawagan, no? Kay importante man po ni kaayo, ipahibalo ang kamatayon ni Francisco Daimil Jr. Namatay kaniadtong Abril 21. Ang iyang haya, naaro dihan himutang sa iyang panimalay, luyo sa Kapitolyo ning Daklan sa Dipolog. Ang lubong ipahigayon karong Biyernes, Mayo 1, sa may alauna, ang takna sa hapon. Dito ang misa sa Holy Rosary Cathedral, and then ang iyang lubong ipahigayon sa Catholic Cemetery. Ang nanawagan mao ang mga nagbangutan nga banay sa namatay nga si Francisco Daimil Jr. So, may he rest in peace. Manay, pasubo-usab, condolence nga ito sa banay ni Vice Mayor Jing Chan. No, kansang kapikas, Jimmy Chan, may panaw sa lang kalibutan. Sige lang, ako man. So, condolence, no, Vice, pagpanaw ni Sir Jimmy Chan, no? Okay, dagan kayong salamat. Dahil natay pabalo lang, naatay kapihan sa Dipolog, karong Domingo, kay ang fight, Mayweather Pacquiao fight is usually alauna sa hapon. Okay, napa may mga undercards. May mga undercards, Manay. Oo. So, atong ipahigayon hapon, atong kapihan sa Dipolog, and I will do my best na wala na po sa kahanginan ang taga-Doli. Si labi na si Mr. Henry Chanero, doon na may initial ato. Okay, ato lang live. Karong Domingo ang fight, Manay? Murag wa man pa po si Manny hotel dito, gi man pa po yung wala yung ticket, Jod. Wala pa yung ticket sa ticket, no? Wala si rooms hotel. Wala yung ticket? Ha? Gipakyo man tayo ng video ng rooms hotel. Wala ka po yan. Nabot lang. So, labor na. So, Department of Labor and Employment, kay May 1 is Labor Day. Pero the month of May is labor month, no? So, labi na din ang issue sa itong lawmaker sa Hong Kong, itong babae. I forgot her name, anak ko matake note. Ngayon siya nga, ang mga domestic helper, no? Nga Pinay, mga home wreckers daw. Kay ila ko nung ilang gitintal ang ilang mga empleyado ng mga lalaki nga nangabulag ko ng mga pamilya. Racist kayo ang iabot ang komentaryo. Yung mantong sala, hindi mo siya gwapa. Muna nga, ato pangayuan. Ato pangayuan ani importante gyud nga pronouncement no ang gikan gyud mismo sa Doli sa Hong Kong gyud mismo. Na malay na po si Henry, pwede po malay sa labor attaché. Kay labor attaché man sa Hong Kong. Kay dako kay nga issue murag nakaminos sa mga Pinay nga nanarbaho og tarong dito sa Hong Kong ingnon lang og home worker imposible kay murag dili pa na justifiable no unfair na. Then pakapin pa yun, no? Kay it's a Labor Day, May 1, Labor Month sa tibok bulan sa Mayo. Makuha po nato nga impormasyon karong sunod Domingo, mga job opportunities. Yes. So, katong mga wakay mga trabaho din na paminaw kamo sa kapihan sa Dipolog, dili nyo makita ang mga kaigayunan asa mo makatrabaho. Lakit na niini ang full implementation sa K-12. Apektado man Doli ani. Now, apila po ng space na sa Duli man po na summer job sa mga mga estudyante, indigent mga estudyante. So, mao kana to mga hilisgutanan karong Domingo pohon Mayo 3, no? Paminaw kamo before sa Pacquiao kay si Pacquiao Mayweather kwarta naman tila dito pero kini atong iskutan sa ato maning katiningban sa ato maning lokalidad ang atong kalambuan sa atong Zamboanga del Norte atong pagaisgutan kay whether or not makadaog si Pacquiao si Mayweather wa man tay labot nila karon ta maili dili man pud ta apektado nila no so ari ra kita sa atong kapihan sa Dipolog Tagal brato. Yes, okay. So, daghan kayong salamat ngadto kang Taxi Lumba nga may nagdala sa atong tingog sa kanina IFM o ingon man sa DXDRAM. Wala lang na ito makauban karon si Silbert Adete Conunduano sa ato ang live streaming kay tuwa siya sa Dumaguete City kay ni-graduate ang iyang kinakusgan nga anak. Congratulations. Sa ngalan sa Didani Lord mo sa istasyon o ingon man si Mr. Mel Coronel ang atong baabtik o gwapo nga manager sa DXDR Dipolog City nga nag-celebrate. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin.
Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa